வணக்கம். நேற்று நம்ம ஃபீட்பேக் 5 வழிகளில் கொடுக்கப்படும் கன்வென்ஷனலி அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ தெர் வாஸ் ப்ரைஸ், தெர் வாஸ் எவாலுவேஷன், தெர் வாஸ் என்கரேஜ்மெண்ட், தெர் வாஸ் கோச்சிங் அண்ட் தெர் வாஸ் கிராட்டிடியூட். இது ஒன்னொன்லையும் தெர் இஸ் அ லிட்டில் ப்ராப்ளம் அசோசியேட்டட். தெர் மே பி ரீபவுண்ட்ஸ் அண்ட் ரிகோச்சேட்ஸ் அப்படின்னு அதையும் நான் சொன்னேன். இன்றைக்கி சில சொல்யூஷன்ஸ் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னேன். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்ரைசல் அப்படின்னு எடுத்துட்டாலே, ஹேவ் யூ எவர் சீன் திஸ் சிச்சுவேஷன்? வாவ், ஐ எம் ஸோ எக்ஸைட்டட், இன்றைக்கி எனக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்ரைசல் நாள் அப்படின்னு யாராவது சொல்லி கேட்டிருக்கீங்களா? அல்லது யாராவது சொல்லியிருக்கீங்களா? நெவர், நோ ஒன் எவர் செட் இட். அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா, மோஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்ரைசல்ஸ் ஃபெயில் பிகாஸ் ஆஃப் 3 ரீசன்ஸ். ஆக்சுவலி Quotidian 83ல் அப்படின்னு நினைக்கிறேன், நம்ம இதை முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம். சந்திரன் மாதிரி the moon is much smaller than the stars, but some of the stars aren't even visible to our eyes, but the moon is up front on our face because it is very close to us. This is the reason many appraisals fail. நீங்க ஒரு எம்ப்ளாயியா இருந்தாலும் சரி, நீங்க ஒரு மேனேஜரா இருந்தாலும் சரி, இந்த ரீசன்சி எஃபெக்ட் அப்படிங்கிறத பத்தி நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிறது நல்லது. அதை பத்தி பயப்பட வேணாம், அதை மனசுல வச்சுக்கிறது நல்லது. Because if you are a manager, let me tell you, your employees are going to work harder when it is appraisal time. Because they know you will forget all the bad things they did in the previous whole year if they can do something very well in the last couple of weeks. Because you will be affected by the recency effect. நீங்க மேனேஜரா இருக்கீங்கன்னா, you have to take care. ஒருத்தர் வருஷம் ஃபுல்லாக நல்லா பண்ணிட்டு இருந்தா கூட ஏதோ ஒரு தவறுனால ஒரு 2 வாரத்துக்கு முன்னாடி பெருசாக ஏதாவது சொதப்பியிருந்தா அதுதான் பூதாகாரமாக கண் முன்னால் நிற்கும். அவங்க இவ்வளோ வருஷம் நல்லது பண்ணது தெரியவே தெரியாது. ஸோ யூ நீட் டு டாக்குமெண்ட் தேர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் த்ரூ அவுட் த இயர் ஸோ தட் யூ டோன்ட் ஃபால் விக்டிம் டு திஸ் ரீசன்சி எஃபெக்ட். ஸோ இந்த Quotidian நீங்கள் திருப்பி போய் கூட ஒரு தடவை பார்க்கலாம். நம்பர் 83, so near, oh dear, the recency effect. But that's just one of 3 reasons that performance appraisals fail. The other 2 reasons are equally bad, equally dangerous. They are too monetary. பண சம்பந்தப்பட்டதாகவே இருக்குது. நான் உனக்கு ஃபீட்பேக் கொடுக்குறேன், வாடா கண்ணான்னு நீங்கள் ஒரு ரூமுக்கு கூப்பிட்டு போய் பேச ஆரம்பித்தா கூட எவ்வளவு ஹைக், நம்பரை சொல்லு, அதுதான் பிரச்சனை. ஸோ வென் யூ கனெக்ட் குட் மீனிங்ஃபுல் ஃபார்வர்ட் லுக்கிங் அட்வைஸ் வித் எ சேலரி ஹைக், people get deaf, people go blind, they don't really listen to you. And இன்னொரு ப்ராப்ளம் இருக்குது. அது டாப் டவுன் டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னே சொல்லலாம். ஒரு மேனேஜர் தான் அவங்களுடைய டீம் மெம்பர்ஸுக்கு ஃபீட்பேக் கொடுப்பார். ஒரு டீம் லீடர் தான் அந்த டீமுக்கு அவங்களுக்கு கீழே இருக்கிறவங்களுக்கு ஃபீட்பேக் கொடுப்பார். அப்படி ஆல்வேஸ் டவுன்வர்ட்ஸ் அப்படின்னு இருந்தால் பெரிய விசிபிலிட்டி ப்ராப்ளம். an employee who knows what she does best அப்படின்னா அந்த எம்ப்ளாயி கூட வேலை பண்ணுறவங்க தான். அந்த எம்ப்ளாயி கூட டே டு டே உழைச்சி கொலாபரேட் பண்ணி கோஆப்ரேட் பண்ணி ஹெல்ப் வாங்கி அவங்களுக்கு தான் இந்த ஒர்க் எவ்வளோ நல்லா பண்ணுறாங்கன்னு பெஸ்ட்டாக தெரியும். எ மேனேஜர் மைட் நாட் ஹேவ் விசிபிலிட்டி more than probably 7 or 8 to 10 people under them. So இதை எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணுறது? The recency effect and the top down disadvantage அப்படின்னு நான் எங்கள் டீமில் நிறைய யோசிச்சு we came up with an interesting solution. We called it Jems, and anybody can give this to anybody as a token of encouragement
or a gesture of gratitude or public praise. அப்படின்னு anybody, anytime can give micro feedback. Kanna, you did something amazing. I want to praise you. I want to thank you. I want to appreciate you. I want to encourage you. I want to coach you. அப்படின்னு we created a system. And here are some examples. ஒரு senior designer வந்து ஒரு டிசைனர்கிட்ட I want to appreciate the immediate energy you show அப்படின்னு இந்த மாதிரி ஒரு போஸ்ட் போட்டார்னா உடனே டீம் மெம்பர்ஸுக்கு எல்லாம் இது தெரியும். There is a feel good and the person gets appreciated and the appreciator also gets to feel good about it. Here is a manager thanking a tester. And here is a marketer thanking a developer. Across hierarchies. No need to be above. No need to be in the same domain. As long as you're working towards the same common shared goal, you can thank somebody, appreciate somebody, encourage somebody. Zoho schools, it started picking up. Over the past couple of years, we have seen teachers give it to students. Yes, that's quite understandable. You did a great work in creating an app. But what was interesting, students started giving it to students. You took a lot of time explaining this to me. Thanks a lot for fixing this problem for me. And most interesting, students started giving it to teachers. A gentle little micro note of thankfulness and appreciation. I'm really happy the way this has caught fire in my team. Over the past 9 years, this is the statistics. As many as 14,900 gems have been distributed, not by me, but my teammates among themselves. That is what is so special about it. சிறுபிள்ளத்தனமாக இருக்குதுன்னு நீங்கள் நினைக்கலாம். பட் நெப்போலியன் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் கோட் சொல்லியிருக்கார். அவருடைய ஆர்மி, அவருடைய மிலிட்ரி மேனேஜ்மெண்ட்டில் இப்படி ஒரு கோட் இருக்கு. A soldier will fight long and hard for what? Take a guess. He'll fight long and hard for a bit of colored ribbon. We underestimate the need, the human need for acknowledgement, recognition and fame. ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் எவ்வளவு சாதுவா, எவ்வளவு அடக்க குணத்தோடு ஒருத்தர் இருந்தாலும் எவ்வளவு அடக்கமானவன் அப்படின்னு யாராவது சொல்லுவாங்களான்னு உள்ளுக்குள்ளே ஒன்று இருக்கும். There is something really, it is innate, it is human nature for that longing for appreciation. And it doesn't cost you anything. Go ahead, give it, send a note. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது இந்த பாஸ்ட் 9 இயர்ஸில் இதை பண்ணிகிட்ருக்கோம்னா, அண்ட் I thought I was doing something interesting and useful. But one day I came across a book. 2015 தான் பப்ளிஷ் ஆகிருக்கு இந்த புக்கு. கூகுள்குள்ள what are the work policies, how Google ticks, and you can try them in your own company அப்படின்னு ஒரு 10 to 12 important tips கொடுக்குறார் லாஸ்லோ பாக்குங்கிற கூகுள் ஹெச்ஆர் ஹெட். இந்த புஸ்தகத்தில் 2015, that is 6 years after we started our effort in our company, 6 years later, I see this chapter in work rules. It talks about something called the wall of happy. அந்த ஹெச்ஆர் ஹெட் லாஸ்லோவோட ரூம் வாசலில் people started pinning on a board, thanking somebody, appreciating somebody, encouraging somebody. பேர் யார், யார்கிட்டேருந்து டேட்டு அப்படின்னு போட ஆரம்பித்தாங்க. அதை உடனே நம்ம கூகுள் பசங்க என்ஜினியர்ஸ் ஆச்சே, உடனே அதை ஒரு வெப் ஆப்பாக பண்ணாங்க. தேங்க்ஸ் அப்படின்னு இந்த மாதிரி ஒரு வெப் ஆப்பாக ரெடி ஆச்சோம். I felt really good. I felt vindicated because I have been doing this in our team for more than 6 years before I came to know about this. அப்படின்னு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. And 14,000 moments people have felt happy for receiving something. And givers feel happy about that too, because they get an opportunity to stand on a pedestal and I am good enough to appreciate what you did அப்படிங்கிற ஒரு ரிஃப்ளெக்டட் க்ளோவும் அவங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு.
அண்ட் நாட் ஜஸ்ட் தட், இந்த மாதிரி நிறைய கம்பெனிஸ் கிளம்பிட்டாங்க. குஸ்டோ, சோட்சோ டே, இம்பல்ஸ், போனஸ்லி அப்படின்னு. எஸ், ஐ குட் கெட் ஆங்க்ரி. So much competition, so many people copying the same idea அப்படின்னு நினைக்கலாம். Or I could feel genuinely happy about it. I could feel gratitude about it. I could say, hey, not every employee in the world can work at Zoho. If there are other systems helping other employees working in other companies do the same thing, good for everybody. Namaste.